As we were explaining in the last Srimad Bhagavatam class, creation is a very difficult subject matter for materialistic people to properly understand. И така, както обяснихме в последния клас на Шримад Бхагаватам, творението е една много трудна тема, за да бъде разбрана от материалистичните хора. Even philosophers who accept the authority of the Vedic scriptures, but who are not devotees of the Lord, they also cannot properly understand this subject matter of creation. Дори философите, които приемат твърденията на верите, но не са преданно дани на Бога, те също много трудно могат да разберат тази тема на творението. The problem arises from the apparent contradiction of the Supreme Lord, who is Sat Chit Ananda, eternal, full of knowledge, full of bliss, creating a world which is temporary, full of ignorance and full of suffering. Проблемът възниква от явното противоречие, че Върховният Бог, който е Сачит Ананда, вечен, изпълнен със знание и блаженство, който създава един материален свят, който е временен, пълен със страдания и невежество. This is why, as you may recall, I was briefly speaking of some different philosophies. So this is why some philosophers try to establish the point of view that matter is something completely different from God. И както накратко ви споменах за някои философии, те се опитват да твърдят, че материята е нещо напълно различно от Бога. In their philosophy, they come to a dualistic conclusion that there's God and there is matter. И в тяхната философия те стигат до едно дуалистично заключение, че има Бог и има и материя. This problem is also seen in Western philosophy, Western religion, Christianity. И този проблем е също може да се види в западната философия на християнството. It's called the problem of evil. Това се нарича проблемът на злото. God is good. Everyone understands. So why is there evil in this world? Както всички разбират, Богът е добър, но защо има зло в този свят? If you say God created this world, then how could he create an evil world if he's good? Ако кажете, че Богът е създал този свят, как може да кажете, че Богът е добър, като създава този свят на зло? So, as I said, Augustine, he said, God created the world out of nothing. Както казах, Августин представя теорията, че Богът е създал света от нищото. Because he said the world, his idea is that this world is so different from God. So the world could not have emanated from God. И неговата идея е, че този свят е толкова различен от Богът, който е добър, така че той не може да се прояви от Бога. Just appeared out of nothing. Просто се появява от нищото. And then also in the Christian religion, of course, there's the idea of Satan, who is the ruler of this world, and he's the opponent of God. Също и в християнската философия има и такава идея за Сатана, който управлява този свят и е точно противоположен на Бога. So you see, both in the philosophy of the East
and in the West, this is a big problem. И това е голям проблем, както в западната, така и в източната философия. The problem of creation. Проблемът на творението. But according to the Krishna conscious philosophy, which is explained by Krishna here in the Bhagavad Gita, and also explained in the Srimad Bhagavatam, there is no problem. Но според философията на Кришна съзнание, което Кришна обяснява в Бхагавад Гита, също в Шримад Бхагаватам, не съществува такъв проблем. Because this world is actually Krishna's energy. Защото всъщност този свят представлява енергия на Кришна. Krishna's energy is divine. Енергията на Кришна е божествена. Krishna's energy is all perfect, all good. Енергията на Кришна е всесъвършена и все добра. So then why is it that we experience suffering, misery, ignorance, evil in this world? И защо ние страдаме, ние сме в невежество и има толкова злини в този свят? So Srimad Bhagavatam gives a very illuminating explanation. И Шримад Бхагаватам дава едно много ясно обяснение. Sadiva menas trivitvai vibhati asat amanaujat. This means, the first word is sad. Sad means real. So Srimad Bhagavatam is explaining that Krishna's energies are sat. They are real. И първата дума от този стих е сад, което означава истински. И този стих казва, че енергията на Кришна е истинска и този свят е истински. They are real means all good. Истински означава, че са все добри. Divine. Божествени. But human beings, they see Krishna's energy in a different way. Човешките същества виждат енергията на Кришна по различен начин. Sad eva manas. Manas means the mind. Because of the mind, the material mind, which is interested in sense gratification, the human beings fall under illusion. Заради материалния си ум, който е заинтересован от сетивно наслаждение, човешкото същество изпада в илюзия. So, Sadeva Manas Trivit. Three means three. So, the mind becomes influenced by the three modes. Three guna. Умът се повлиява от трите гуни. The three modes which are manifested from Maya Devi, the illusory energy of Krishna. Трите гуни, които са проявени от Майя Деви, илюзорната енергия на Кришна. So three modes means goodness, passion, ignorance. Трите гуни, това са добро, страст и невежество. So goodness, that's good. Ignorance, that's bad. So here you have that duality, good and bad. Доброто, това е добро, невежеството, това е лошо и има двойственост. Passion is in between, mixed, good and evil. И страстта е между двете, смесено добро и зло. That's why it said human beings are in the mode of passion. Because generally, when you see human beings, you see beings who are both good and bad. Това се казва, че човешките същества са в гуната на страстта, защото те се намират по средата и те имат също добра и лоша страна. Another way to understand three gunas is creation, maintenance, destruction. Creation meaning passion, maintenance, goodness, destruction, ignorance.
Друг начин да се разберат трите гуни, това е сътворяването, поддържането и унищожаването. Творението означава страст, поддържането добро, унищожението невежество. So you see, this is the passage of time. Passage of time. This means time is passing. You Това understand? означава, че времето тече. Yes. So this is how we view this material existence, this universe that we're now in. По този начин ние гледаме на тази материална вселена, в която сме. It's a place of good and evil. It's a place of birth and death. Е място на добро и зло, на раждане и смърт. But this is all arising from the conditioning of the three guna, the three modes of material nature. Всичко това възниква от условяването на трите гуни. Which is only the external appearance of this world. Което е само външното проявление на този свят. It is the appearance manifested by Maya for those who are interested in sense gratification. И това е проявление на Майя, предназначено за тези, които са заинтересовани от сетивното наслаждение. Those whose minds are filled up with lusty desires, they see the world in this way. Тези, чието умове са изпълнени с похотливи желания, те виждат по този начин света. And those whose minds are pure, they see this world, how? As Krishna's energy. И тези, чието умове са чисти, виждат света по такъв начин, като енергия на Кришна. So the materialists, they see this world, as I was saying the other day, either as a place to enjoy or as something to renounce. И така материалистите, както казах вчера, те виждат света по такъв начин. Или предназначен за наслаждение, или като нещо, от което трябва да се отречеш. In either way, they see this world as a very troublesome place, requiring a lot of hard work. И в двата случая те гледат на света като много неприятно място, което изисква усилена работа. Because if you want to enjoy this world, you've got to work. Защото да се наслаждавате на този свят, вие трябва да работите. And if you want to renounce this world, become some great yogi or whatever, you also have to work. И ако искате да се отречете от този свят, да станете някакъв велик йоги, вие също трябва да работите усилено. So their relationship with this material energy is very troublesome. И тяхното взаимоотношение с тази енергия е свързано с много неприятности. And because they're not devotees, they blame God for all this trouble. И тези, които не са преданно ударените, хвърлят вината за тази неприятност върху Бога. They criticize. Why did God make such a troublesome place? Те критикуват Бога така, защо той направи такова неприятно място. I want to enjoy here, but there's so many difficulties. Искам да се наслаждавам тук, но има толкова много неприятности. Why did God make it like that? Защо Бога го е създал по този начин? Or on the other side, someone who's trying to renounce, he has seen that there's nothing to enjoy, so he wants to just renounce. But he sees so many temptations. There's so many temptations. And he's thinking, why are these temptations coming to me? Why does God do this to me? I'm trying to be pure, and he's sending all this temptation, sin to me. От друга страна, тези, които искат да се отрекат, си мислят, да, те разбират, че няма нищо за наслаждение в този свят и са решили да се отрекат от него, но от друга страна има и съблазни и те си мислят, защо Богът ги изпраща? Аз искам да стана чист, защо Богът не изпраща тези съблазни? What both are missing, what both cannot understand, is, as it is explained in
the Vedanta Sutra, that this world, the creation of this world, is the lila, the pastime of Krishna. И което и двете категории не разбират, това е, че този свят е забавление или лила на Кришна. Lokavatu lilaya kaivalyam. This is the explanation in Vedanta Sutra. The material world is created as a lila, as a pastime, and nothing more. Това обяснение е дадено в Веданта Сутра. Там се казва, че този свят е сътворен като лила, забавление, нищо повече. In other words, Krishna didn't create this world for anyone to enjoy or anyone to renounce either. Други думи, Кришна не е създал този свят нито за да се наслаждаваме, нито за да се отричаме от него. That was not his purpose. These are purposes that we impose on this world by our own minds. Това не е неговата цел, а това е целта, която ние си създаваме в нашите умове. So, Krishna's reason, we can say, we use this word reason. It's not a very good word, but in this case, but we can say Krishna's reason for creating the world was simply that it's an expression of his Anandamaya. Anandamaya means his super abundant bliss. Super abundant. Yeah, super abundant. You know the word abundant? No. Anyone know the meaning of the word abundant? Abandoned. Abundant. Abundant means full. Very full of something. Yeah. Super abundant. Целта на сътворението на целта, която има Кришна, която сътворява този свят това е и проява на неговата Anandamaya. Expression of what? Of his Anandamaya. Това е изява на неговата Анандамая или which means super abundant bliss. We can say unlimited bliss. Put it that way. Може да се каже безкрайно блаженство. Krishna is blissful by his own spiritual nature. Природа Кришна е блажен. And you know, if you know a person who's happy, devotees are generally happy. So a person who's happy, he automatically influences others to be happy. Познате някоя личност, която е щастлива. Обикновено преданно данните са щастливи. И по един естествен начин те влияят и предават това щастие на други. He doesn't have any reason to do that. It's just natural. He's happy, he's smiling, and if another person sees him, he also feels happy. Няма някаква особена причина за това. Той просто е щастлив, се усмихва и предава това на другия. So in the third canto of the Srimad Bhagavatam, Srila Prabhupada explains that the Maya Shakti is an energy of Krishna, one of Krishna's energies. And within the Maya Shakti, the conditioned souls are sleeping. В трета песен на Шримад Бхагаватам Шрила Прабхупада обяснява, че Мая Шакти, това е енергия на Кришна, в която живите същества спят. At the time of Pralaya, Mahapralaya, means the devastation, when all the universes are withdrawn. So then all the living entities are sleeping. Това е по времето на Пралая или разрушението, когато всички вселени са потъват в тялото на Вишну, тогава всички същества спят. So Krishna, being blissful, being Anandamaya, he naturally wants them to wake up.
като Кришна е блажен и тъй като той е Ананда Мая, той естествено иска да ги събуди. And enjoy with him. И да се наслаждава с него. That's very natural. Това е естествено. Prabhupada gives the example in purport there in third canto of a husband and a wife. The wife is sleeping. The husband is awake and he wants to get up and do things. He's feeling very jolly and active. And his wife is sleeping. So he says, hey, get up. It's very natural. Шрила Прабхупада дава такъв пример в коментара към този стих на конкретна песен. Когато, например, съпругата на мъжа спи, той е буден и той е активен и иска да прави нещо и по един естествен начин е буден и казва да събуди се. Това е естествено. So this is the reason for creation. И това е причината за творението. Simply that Krishna wants the sleeping souls to wake up. Просто защото Кришна желае спящите души да се събудят. So the sleeping souls, by Krishna's inspiration, they come out of the darkness of unconsciousness, just like a baby comes out of the womb. They take birth within this universe. И вдъхновени от Кришна живите същества се пробуждат, също както детето се ражда от утробата на майката и се появява в този свят. Now, even when a baby comes out of the womb of the mother, you see it's a baby's nature to still be very attached to the mother. И когато бебето се появи от утробата на майката, това е естествено за него да бъде много привързано към своята майка. So even when the baby comes out, then the baby clings to the breast of the mother. И дори когато бебето се появи, излезе от утробата, то веднага се хваща за гърдите на майка си. Sometimes the baby sleeps there. Някога бебето спи там. Sometimes the baby kicks and screams. Някога то рита и крещи. And sometimes the baby just sits there quietly. Някога то просто стои мирно. But in all cases, that child is very attached to the mother. Но при всички случаи той е много привързан към майка си. So in the same way, even after the living entities are awoken by the Lord from that state of total unconsciousness, shushupti, they still cling to the material energy in three modes. И по този начин, дори когато Богът събуди живите същества от това пълно невежество, те все още се придържат към този материален свят, към трите гуни. Either sleeping on the mother's breast, or kicking, screaming. It's like mode of ignorance and mode of passion. And then mode of goodness, looking out. So this is what we mean. This is what is meant by conditioned consciousness. Consciousness is there, but still very much attached to the material nature. The mother, you see, the material nature, Durga Devi is our mother because she gives us these bodies we have. Съзнанието е съществува, но то все още е привързано към майката или материалната енергия Дурга Деви, която ни дава раждане. But as explained here in this verse that we've read, the purpose of the creation is to serve Krishna. This is why Krishna has awoken the living entities, that they may serve him. Както виждаме в този стих, целта на творението е да ни се даде възможност да служим на Кришна и по този начин да се пробудим. Serve him by the process
called yajna, sacrifice. Да му служим посредством процеса на ягия или жертвоприношение. Now, the living entities are attached to the three modes, so therefore, as long as they're attached, they have a chance, they're given a chance to begin their service in terms of the three modes of nature. И така живите същества са привързани към трите буни на природата и докато те имат тази привързаност, им се дава шанс да служат по такъв начин според тези три буни. Therefore, the Vedas prescribe sacrifices in three modes of nature. Затова ведите препоръчват жертвоприношения в трите буни на природата. In these sacrifices, different demigods are worshipped. Тези жертвоприношения се обожават различни богове. In the mode of ignorance, Lord Shiva is worshipped. In the mode of passion, Lord Brahma is worshipped. In the mode of goodness, Lord Vishnu is worshipped. Шива е обожаван в проявлението на невежеството, Брахма в гуната на страстта и Вишну в гуната на доброто. But the real purpose of this is to gradually detach the living entities from the material nature altogether. Истинската цел на това е на живите същества напълно да станат непривързани към тази материална природа. So that they can come to the transcendental platform of devotional service, pure devotional service to the Supreme Lord Krishna. И да могат да се издигнат до трансценденталната платформа на чисто предано служение към Бог Кришна. And therefore Krishna comes into this material world as the Jagya Purusha. Jagya Purusha means the enjoyer of sacrifice. И затова Кришна идва в този свят като Ягия Пуруша, което означава този, който се наслаждава на жертвоприношението. And he comes to teach us what is real sacrifice. И той идва за да научи какво е истинско жертвоприношение. So he tells Arjuna in Bhagavad Gita, Traiguna Vishaya Veda, Nistraiguna Bhavarjuna. That this Vedic sacrifice is mainly concerned with three modes of nature. But Arjuna, you have to rise above these modes, come to this transcendental platform. И затова Кришна казва на Арджуна Бхагавад Гита, че тези жертвоприношения са свързани с трите буни на материалната природа и той казва, че Арджуна трябва да се издигне над тях или да се остане на трансцендентална платформа. And 500 years ago, Lord Krishna came as Sri Chaitanya Mahaprabhu to actually demonstrate, to show us. He didn't come in the form of the Lord, but he came as a devotee to show us how to perform this transcendental sacrifice to the Lord. Преди 500 години Бог Кришна идва като свой предан ударен, за да ни научи как да извършим това жертвоприношение. Той не идва като този, който се наслаждава, а като свой предан ударен. And this sacrifice, as you know, is the Sankirtan Yajna. Както знаете, това жертвоприношение е Санкиртан Ягия. The word Kirtan means to glorify. Думата Киртан означава да се възхвалява. So it is the Supreme Lord who is glorified by the Vedic mantras. И ведическите мантри възхваляват върховният Бог. Although people whose minds are influenced by the three modes, they think that so many other demigods are being glorified or other material things are being glorified. И въпреки това хората, чието умове са повлияни от трите гуни, те мислят, че са възхвалявани боговете. But it is not a fact. Но фактът не е това. The real purpose
of the Vedas is to glorify Krishna only. Единствената цел на ведите е да се възхвалява единствено Кришна. What are those demigods? They're Krishna's energy. This whole material existence, as we've explained, is simply Krishna's energy. So therefore, Krishna is to be glorified. Кои са тези полугове? Те са просто енергия на Кришна. Цялото това материално творение е енергия на Кришна, затова единствено Кришна трябва да бъде възхваляван. So kirtan means to glorify God. Sankirtan, samak, means complete. So by Sankirtan, this is complete yajna, complete sacrifice. Така киртан означава да се възхвалява, а сан означава пълен. Или санкиртан това означава, че това е цялостно жертвоприношение. By this simple method of Sankirtan, one transcends the influence of the three modes of nature. One gets free of the conditioning of the mind. Чрез този процес на санкиртана човек се издига над тези трибуни на природата и той не се влияе повече от своя ум. In other words, one wakes up completely. Други думи, човек напълно се събужда. And he detaches himself completely from this false dependence on the material nature. И той става напълно непривързан към тези фалшива зависимост от материалната природа. And comes to the transcendental position И се стига до трансцендентална позиция. Of an eternal servant of Krishna. На вечен слуга на Кришна. So, it is this complete yajna, Sankirtan, which, as this verse says, bestows all good things upon the living entities. И тази цялостна Санкиртан ягия, тя дарява всички най-добри неща на живите същества. As I said before, the living entities, because of the influence of the modes of nature, because of the mind, they find life in this world to be very troublesome. Както казах преди, живите същества, благодарение на това, че техният ум е влиян от тези проявления на природата. Therefore, they're struggling in this world with so many problems. Това те се борят в този свят с толкова много проблеми. Sankirtan solves all those problems. Санкиртанът разрешава всички тези проблеми. Because Sankirtan is Vaikuntha activity. Защото Санкиртана е Вайкунта дейност. You see? The Sankirtan is the activity of the spiritual world. Санкиртана е дейност от духовния свят. To glorify Krishna. Да се обожава Кришна. So what does the word Vaikuntha mean? И какво означава думата Вайкунта? It means no problem. Няма проблем. As I said, people are in this world, they're struggling with so many problems. They want a way to solve these problems. This is the way. Sankirtan. И както хората се борят с толкова много проблеми и как могат да ги разрешат, това е начинът Санкиртан. So, this movement of Lord Chaitanya is a Vaikuntha movement, as Srila Narottam Das Thakur has sung. Golokera Premadam Harinama Sankirtan. This Sankirtan movement emanates from Goloka. Goloka is the topmost spiritual planet in Vaikuntha, in the spiritual world. И така, това Санкиртан движение
е вайкунта движение. Както каза Нарутама Даста Кура, то слиза от Голока Вриндавана, или най-висшата духовна планета. In Goloka Vrindavan, the eternal liberated Nitya Siddha devotees are absorbed in this Anandamaya, this blissful potency of Krishna. Голока Вриндавана, вечните слуги на Кришна са потънали в това Ананда Майя или вечно блаженство. All their activities, all their engagements are generated out of this Anandamaya, or this Anandamaya potency, or is also called Hladini Shakti. И всички техни дейности се раждат от тази Ананда Майя или с друг начин казано Хладини Шакти. So, naturally, these Nitya Siddha devotees, eternally liberated devotees, naturally, they're blissful, they're happy, like anything. И тези Нитя Сида или вечно освободени души са естествено изпълнени с блаженство. And so, that happiness, that transcendental happiness, is brought into this material world by Lord Chaitanya's Sankirtan movement. И това щастие, това блаженство се донася в материалния свят от движението на Бог Чайтания. Srila Prabhupada used to say, because people in the early days of the Hare Krishna movement in America, people used to think that the Hare Krishna movement was a manifestation of the hippie movement. So Prabhupada used to say, we are not hippies, we are happies. Харе Кришна движението в Америка, когато хората са помислили, че това движение е движение на хипита, Шрила Прабхупада е казал, ние не сме хипита, ние сме щастливци. So this happiness is a natural feature of the self-realized position. И това щастие е естествено състояние на себеосъзнатата позиция. One who knows that I am a person, not a material body, but a spiritual person, and that I am part and parcel of the supreme spiritual person. Този, който знае, че е личност, не това материално тяло и че вечна, неразделно свързана с Кришна частица. And my personality, my senses are simply meant for glorifying the Supreme Person, Krishna. И моите сетива са просто създадени, за да възпяват славата на Кришна. That person is happy. Тази личност е щастлива. And as I was explaining before, happiness, I hope you know this word, it's infectious, you know, it infects others naturally. И както обясних преди това щастие влияние на другите ли ги заразява. So that is Sankirtan. И това е Санкиртана. Sankirtan simply means to infect the suffering conditioned souls with this transcendental happiness. И това означава Санкиртана, да бъдат заражени страдащите обусловени души с това трансцендентално щастие. And the way that they are infected is by seeing this uncompromising personal service of the devotees for the Lord. И те се заразяват, като виждат това
безкомпромисно служене на предано отданите към Бога. Now, the devotees of the Lord, they also see all living entities as parts and parcels of Krishna. Предано отданите на Бога виждат също всички останали живи същества като частици свързани с Кришна. So, rendering uncompromising personal service to Krishna means also to render service to these living entities. И да се отдава безкомпромисно служение на Кришна означава да се отдава също и служение на тези живи същества. And it is this quality which actually captures the hearts of the conditioned souls. И точно това качество пленява сърцето на благословените души. And the successful materialists, they know this. They try to imitate it for their own purposes. И тези материалисти, които имат успех, те знаят това и искат да го имитират за постигане на техните цели. There's one big hotel, international hotel chain, which wins repeatedly every year. It wins so many awards for its excellent service. Wins awards, prizes for its excellent service. И има един такъв хотел в такава верига от хотели, който всяка година раздава награди получава награди за такова прекрасно служение. For instance, and actually the motto, the slogan, you know these words? And the motto of this hotel is this very same thing I said. Their motto is uncompromising personal service. Мотото или лозунгът на този хотел е същото нещо, което казах, безкомпромисно лично служение. And the people are very impressed by this. Хората са много впечатлени от това. For instance, if someone who's visiting the hotel, if they have a problem, they can ask anyone, any of the staff in the hotel, any question. Например, ако някой личност, която отиде в този хотел и има някакви проблеми, той може да попита, да се обърне към всяка личност, всеки от тези, които обслужват. For instance, the man who's changing the light bulbs on the high ladder, you know. So one lady, she's in the hotel, she's lost. She wants to send a telegram or something, and she doesn't know how to do it. So she comes out of the room and she sees this man and she asks, "Do you know how I can send a telegram?" Например, една жена в този хотел иска да изпрати една телеграма и когато излязла от стаята си видяла един служител, който бил се качил на една стълба и сменял една кружка на тавана. So this man, he comes down from his ladder. It's not his department of telegrams. His business is to change lights. But he comes down from his ladder. He says, "Come with me, madam." He takes her downstairs to the right place and arranges the whole thing. И този човек, чието работа не била това, той просто трябва да сменя лампите, но той слязал от стълбата и поканял дамата да дойде с него и е завел на точно определеното място. So this hotel trains its staff members in this way to always have this service attitude. И този хотел обучава своите служители по такъв начин да имат такова отношение на служене. And because of this, the hotel is very successful. People like that. И именно по тази причина хотела има огромен успех. Хората харесват това. People don't like it when they have a problem and they go to someone and that person says,
I don't know. It's not my business. Хората ни харесват, когато отидат при някой и го питат за своя проблем, той да им каже: аз не зная, това не е моя работа. Ask somebody else. Питайте някой. Don't bother me. Това ще не бъде спокойно. See? So, now, this International Society for Krishna Consciousness, ISKCON, is meant to represent the real thing, the real uncompromising personal service. And because he has no problems, he knows how to solve everybody else's problems. И тъй като той няма проблем, той знае как да разреши проблемите на всички останали. On all levels. На всички равнища. Because he sees that everything is Krishna's energy. Защото той вижда, че всичко е енергия на Кришна. And the only problem is that we forget this. Единственият проблем е, че забравяме това. That's the only problem. Това е единственият проблем. Hare Krishna. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati used to say that I see no shortage of anything in this material world except a shortage of Krishna consciousness. Shortage. Lack. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Шрила Бхактисиданта Сарасвати казва, че той не вижда липса на нищо в този свят, освен на Кришна съзнание. So, every devotee, every member of the Hare Krishna movement should be dedicated to spreading this bliss of our Sankirtan movement. Така всеки преданен от нашето движение трябва да бъде готов да раздава това блаженство. By expertly solving the problems Като разрешава проблемите по съвършен начин. of everyone he meets, На всеки, когото среща. of everyone who may come to this temple, На всеки, който дойде в този храм. of everyone he may meet out on the street. На всеки, който може да срещне на улицата. He should show genuine concern for that person, that part and parcel of Krishna who's suffering because he forgot Krishna. Трябва да покаже истинска загриженост към тази личност, тази частица неразделно свързана с Кришна. Uncompromising personal service. Която е забравила връзката си с Кришна, като чрез безкомпромисно служение на Кришна. You see, our movement will not be successful if it simply consists of many persons who are just working in their own little limited area, ignoring everyone else, and then you have a few official representatives, you see. Нашето движение няма да има успех, ако всички работят в своята собствена област и отхвърлят всичко останало и в същото време има няколко официални лица, които представят. You see, if we appoint one devotee in the temple that, yeah, you deal with all the people out there. You preach to them. Ние не показваме един предан дан и не казваме ти имаш грижата да се занимаваш с всички хора, ти им проповядвай. The idea being that he'll take care of those people so they won't bother us. Идеята е, че той ще се погрижи за хората и те няма да ни безпокоят. This will not create a Vaikuntha atmosphere. Това няма да създаде Вайкунта атмосфера. Vaikuntha atmosphere means that all devotees are serving Krishna in ecstasy, and that ecstasy is naturally infecting anyone they meet.
което означава, че всички преданно дадени служат на Кришна в екстаз и този екстаз заразява всички, които срещнат тази личност. You see? Then it's very easy to solve everybody's problems. Е много лесно да бъдат разрешени проблемите на всички. You see? It's when people see that, oh, these devotees are blissful. I want to be blissful. So I should just join them. It's very easy. Много лесно, когато хората видят, тези преданно дадени са щастливи. Аз искам също да съм щастлив. Значи трябва да се присъединя към тях. In the very early days in New York, one person used to come to Prabhupada, Srila Prabhupada, and he was always telling Prabhupada his problems. В първите дни, когато Шрила Прабхупада е бил в Ню Йорк, имал една личност, която постоянно го посещава и му разказва за своите проблеми. He would say, oh, I have problems with my wife, I have problems with my job, I have problems with money, I have problems here and there. Той казва, имам проблеми с жена си, с парите, с работата, тук и там. And Prabhupada would listen for a few minutes, then he would reach, this was in that little apartment where Prabhupada first stayed above matchless gifts. Prabhupada would reach to the shelf behind and take a dhoti, saffron dhoti, and just hold it out. Like that. Прабхупада изслуша няколко минути и просто после взема от близкия рад едно дhoти и ми го подава. So that person, well, at first he would go, no, I can't do that. Първата реакция на този човек е казал, не мога да направя това. And Prabhupada would just say, all right, then suffer. Добре, тогава страдай. But gradually, it actually took him a long time. He finally joined. Това му отнело доста време, но накрая той се присъедини. He's now in South America. He has a nice name, Prabhupada Das. Сега в Северна Америка има хубави Прабхупада Das. Южна Америка, извинявам се. So, Sri Chaitanya Mahaprabhu's movement has three main, we can say three angas, three main limbs by which we perform this great sacrifice. И движението на Бог Чайтания има три основни неща, чрез които се извършва това жертвоприношение. So we have the Harinam Yagya, the sacrifice of chanting Hare Krishna. We have the book distribution Yagya, sacrifice of distributing Prabhupada's books. And we have the Prasadam distribution Yagya. Едното е Харинам Ягия, това е разпяването на святото име на Кришна. Второто е разпространяването на книгите на Шрила Прабхупада и третото е разпространяването на Прасада. These are the three transcendental modes of Sankirtan. Това са трите трансцендентални думи на Санкиртан. See, the highest mode is book distribution. И най-висшата гуна е книгоразпространението. You see? Just like in the material world, the highest mode is goodness, in which mental, intellectual activities are predominant. Reading and so on. Също както в материалния свят, гуната на доброто е тази, в която преобладаващи са мисловните и интелектуалните дейности. So the book distribution yagya is aimed at persons' intellect through books. И книгоразпространението е насочено към интелигентността на хората чрез книгите. But if someone isn't so inclined to read, he's more passionate, all right, you can sing and dance.
някой е по-страстен и не иска толкова да чете, добре, ти можеш да пееш и танцуваш. Chant Hare Krishna, dance in ecstasy. Повтаряй Харе Кришна, танцувай в екстаз. And if someone cannot do either, then at least you can take prasadam. Някой не може да направи дори това, тогава поне приеми прасадам. Of course, it's not that any one of these yagyas is higher or lower than the other, but just that we will see that certain persons in certain modes may be attracted more to one than the other. All three are absolute. Разбира се, не може да се прави такова разграничение за тези три вида яги, за по-висше и по-нише, но може да се види, че има различни личности повлияни от различните гуни, които са привлечени от тези различни яги. So this yagya is to be carried out, is to be performed by devotees who are blissfully engaged in Sankirtan. И тези яги трябва да бъдат извършени от преданно дадени в блаженство чрез Санкиртан. By this threefold yagya, then the bliss of Anandamaya, the bliss of the transcendental nature will spread through this whole universe, solve everyone's problems. И чрез тези три вида яги тази Анандамая или блаженство ще се разпространи навсякъде и Вселената и ще разреши проблемите на всички. This verse is very important because Krishna is saying, explaining in this verse that this is the only reason why he's created this universe, for yagya. Otherwise, it has no purpose at all. И този стих е много важен, защото Кришна обяснява в него, че единствената цел на творението на този свят е да бъдат извършени яги. Няма друга причина. So, the Sankirtan movement is offering everyone the opportunity to participate in Krishna's plan. Така, това Санкиртан движение дава възможност на всеки да участва в плана на Кришна. And solve all their problems in one stroke. И наведнъж да разреши всичките проблеми. And go back home, back to God. И да се върне обратно вкъщи, обратно при Бога. Shri Krishna Sankirtan Yagya Ki. So are there any questions? Yes? Are we inattentive in chanting because we are conditioned by personalism? Ние не сме внимателни. Ние сме невнимателни по време на мантруването, защото сме обусловени от имперсонализма. Така ли е това? Yes, certainly. Да, разбира се. Because the holy name is Krishna. Защото святото име е Кришна. The sound vibration, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare, is the Supreme Personality of Godhead. Тази звукова вибрация е върховната божествена личност. Now, obviously, if Krishna appeared before us, so that we could see him in his transcendental form, we would not fall asleep. Очевидно, ако Кришна се появи пред нас в своята трансцендентална форма, ние няма да заспим. But his name is non-different from his form. Неговото име не се различава от формата. But because of impersonalism, we imagine that there is a difference. Но поради персонализма ние си мислим, че има, ние си въобразяваме, че има разлика. And thus we fall asleep И when we chant. заспиваме, докато подканяме. Well, that's true. Yes, Julie? Докато ходим. Не разбрах по-силно, може. Каква е Санкиртан? Дали има препоръчително да четенето? Why we are going in Sankirtan, if there is any book of Srila Prabhupada which is
Which is what? Recommended. Recommended? Yeah. For distribution? For you to read? Oh, when we're on Sankirtan. Oh, I see. I understand. The Sankirtan devotees, she's asking if there's a particular book that they can read. Yes, alright. Well, Prabhupada said, read all my books. Тя пита дали има определена книга, която да се чете на Шрила Прабхупада. Прабхупада казва, че трябва да се четат всичките му книги. He spoke of, he used to instruct his disciples to read especially 4 books. И той даваше инструкции на своите ученици да четат специално 4 книги. The Bhagavad Gita, the Srimad Bhagavatam, the Chaitanya Charitamrita, or Teachings of Lord Chaitanya, the same, and Nectar of Devotion. Бхагавад Гита, Шримад Бхагаватам, Чайтания Чаритамрита или също учението на Бог Чайтания и Нектарът на преданността. Because by reading these 4 books, then devotee will have a complete course in Krishna conscious philosophy. Complete course, like in school course. Защото като четете 4 вида книги, преданно дание ще има цялостна насока. Курс. Yes? Казва се, че една от причините за материалното творение е завистта, която живите същества изпитват към Бога. Как се съчетава това с обяснението, че причината за материалното творение е забавление на Бога? It is said that one of the reasons of material creation is the enviousness of the living entities to the Lord, and how to explain that the reason for creation is a lila of Krishna, not past. Yes. Well, the point is that Krishna has his purpose. The living entities have another purpose. Смисълът е, че Кришна има една цел, живите същества има друга цел. Krishna, as he says in the Bhagavad Gita, that what is that? Not a day. Anyway, I don't remember right now. But anyway, what he says is that the Supreme Lord he's not influenced by the desires, either sinful or pious, the material desires of the conditioned souls. He's not influenced by them. И Бхагавад Гита Кришна казва, че Върховният Бог не се влияе от желанията на живите същества, независимо те дали са благочестиви или греховни. So he's not creating this material world to satisfy the desires of the living entities. И той не създава този материален свят, за да удовлетвори желанията на живите същества. Or shall we say, not to satisfy their material desires. Или може да кажем да не удовлетвори техните материални желания. Krishna has his own purpose. Кришна има своя цел. So until we accept, surrender to the Lord's purpose, then we will simply remain locked up by Maya in the cycle of birth and death. И ако ние не приемем и не се отдадем на целта на Кришна, ние просто сме заключени от Мая в цикъл на раждането и смъртта. We will remain bound up by the modes of material nature. Ние ще останем обвързани от трите гуми на природата. You understand? Not very well. Well, the point I'm making is that the material desires of the living entity are not the reason for this creation. Това, което искам да кажа, е, че материалните желания на живите същества не е целта на това творение.
Нали се казва, че материалното творение съществува по някакъв начин, за да помогне на живите същества да се върнат обратно при Бога. The material creation is to help the living entities to come back. Yes. That's true. Това е вярно. Because Krishna accomplishes all purposes by doing his purpose. Because he is the supreme. Защото Кришна осъществява всички цели, като осъществява и неговата цел, защото той е върховен. You see, the living entities have to follow Krishna. He takes the lead. Живите същества трябва да следват Кришна. Той ги води. Yes. Какво да правим, когато умът ни приема освободените души, чисто предано отдадени за обикновени човешки същества, какви са резултатите и причините за това нещо и как да се предпазваме? Когато ги приема. Да. What shall we do when our mind accepts the pure devotees, the pure devotees of the Lord like ordinary persons? What is the reason for this and how to escape this? This is like a husband who's hard of hearing, you know. One man, he was deaf, or not completely deaf, but very hard of hearing. Това е както един съпруг е глух, не напълно, но трудно чува. So he was sitting in the living room, his wife was in the kitchen. Той стоя в хола, неговата съпруга била в кухнята. So he was waiting for her to bring out his supper. Той чакал тя да донесе вечерята. And he was impatient. Той бил нетърпелив. So he was calling her, please bring me my supper. Той викал, моля те, донеси ми вечерята. And she was saying, she's answering back, it takes me a few minutes to put it on the plate. Тя му отговаря, само няколко минути да го поставя в съдовете. But because he's hard of hearing, he couldn't hear that answer. Тъй като той не чул добре, той не може да чуе този отговор. So again he called, please bring me my supper. Той отново извикал, моля те, донеси ми вечерята. And she said, I told you it takes just a few minutes more. Тя отговорила, казах ти само няколко минути. And then a third time he called, please bring me my supper. И за трети път той извикал, моля те, донеси ми вечерята. And she said again, I'm going as fast as I can, but you have to wait a few minutes. И тя отворена, бързам колкото мога, но трябва да почакаш малко. And then finally he said, what's wrong with you? Are you deaf? Can't you hear me? Тогава той се развика, какво става с теб? Да не си глуха, не можеш ли да ме чуеш? But he's the one who's deaf. Но той е глухия. So like that, because we are conditioned, we may think that the pure devotee is conditioned, but that is our conditioning. По същия начин, защото ние сме обусловени, ние си мислим, че чистия предан отдален е обусловен, но това е наша обусловеност. Understand? Yeah. Живото същество е в постоянна активност. Какво става с него, когато падне в безсъзнание, в кома или в толкова съпътна сила? I want to ask if the living entity is always active, what is his condition when he is in sleep, in unconscious state, and in coma? Yeah, then he's covered. The consciousness is covered. Съзнанието е покрито. Because this tamo guna, this ignorance,
which is experienced in deep sleep and coma and so on, is an energy of Krishna. Тъй като тази тамогуна, която се изпитва по време на този дълбок сън или кома, е енергия на Кришна. So it covers the consciousness of the soul. И тя покрива съзнанието на душата. Just like if you're covered with a blanket from head to foot, Също ако сте покрити от главата до петите с одяло, then your form, your features are unclear. когато твоята форма, черти не са ясни. You see? If you move, all we see is this shape, unclear shape. Ти мърдаш, ще се вижда винаги тази неясна форма. But underneath, you still have your form. Но отдолу ти се продължаваш да имаш твоята форма. So similarly, the spirit soul is always conscious and always active. But by the potency of the Supreme Lord, by the will of the Lord, the soul can be covered because he's so tiny by tamas, by ignorance. And thus the symptoms of consciousness are not visible. По същия начин, душата винаги е активна и винаги е в съзнание, но по волята на Бога, чрез неговата енергия, когато тя е покрита от тази тамогуна, тези признаци на съзнанието не са проявени. Understand? Is our karma the reason of falling in this condition? Is our karma the reason? Yeah. Of falling in that state of unconsciousness? unconsciousness. Yeah, well, this tamoguna, this is one of the conditions of material existence, unavoidable. И тази тамогуна е едно от състоянията от това материално съществуване. Това е неизбежно. Yes, so you're here in this material existence because of your karma. И ти си тук в това материално съществуване благодарение на твоята карма. And so therefore you must undergo the influence of the three modes of nature. И затова ти просто си задължен да бъдеш под влиянието на тези гуни на природата. And according to your karma, you may have, a real taste. According to our karma, specific karma, we develop a taste for these modes, certain combination. So some people, they have a real taste for the tamoguna. They like to sleep. И според нашата карма, ние развиваме определен вкус към различна комбинация от тези три гуни. Например, някои развиват вкус към тази тамогуна и харесват да спят. But all conditioned souls have to sleep. Но всички обусловени души трябва да спят. Yes? Yeah, you? Възможно ли е живо същество да достигне някаква духовна планета на Кришна и да падне оттам? Is it possible the living entity to reach the spiritual planet of Krishna and again fall down? Well, because our constitutional position is very small. We are jiva. Jiva means tiny spark of consciousness. So, because of that possibility is always there. Тъй като ние сме нашето присъщо положение, че сме много малки, ние сме дживи, което означава искра от съзнание, това е винаги възможно. But it doesn't happen by accident, you see, by chance. Но това не се случва случайно, шанс. It happens by desire.
Това се случва благодарение на желанието. So, one who loves Krishna, who desires to serve Krishna, he'll never fall down. Този, който обича Кришна, иска да му служи, никога не пада. So Krishna consciousness means to manifest that desire eternally. Кришна съзнание означава да проявим това желание вечно. So one who is Krishna conscious will not fall down. Този, който е в Кришна съзнание, няма да падне. Simply because he will not want to fall down. He will not want to forget Krishna. Той няма да иска да падне, няма да иска да забрави Кришна. Yes? How we can develop such Vaikuntha atmosphere when we are not such Ananda Maya? Well, this is the process, Bhakti Yoga process. Това е процесът на Bhakti Yoga. So you simply have to follow the process. And the main thing is to associate with devotees who are blissful. Това е главното, да следваме процеса и да общуваме с такива преданодани, които са блажени. Yes, this time. Някога преди ден ми се случва ума ни да започне да контролува, но в този момент обаче там пробива мая и някаква мисъл, която е свързана с материалното нищие и започва една битка между двете неща. И това положение на нещата, това е обида ли е за святите имена? During the day, when we do something, we chant Hare Krishna on mind, but sometimes some thought comes and some battle between chanting and this thought. And is that an offense when chanting? No, you should just chant louder. Просто трябва да мантувате по-високо. Yes. You? Evgeny? Is there any difference between me and any other spirit soul in the street in the sense of spiritual body and spiritual activity? Има ли някаква разлика между мен и между моята душа и всички живи същества, които са на улицата по отношение на формата и дейността? Well, everyone is individual. Да, всеки е индивидуалност. So everyone has unique personality, unique spiritual form also. И всеки е изключителна личност, има уникална личност и уникални качества. So in that sense there is difference. И в този смисъл има разлика. But everyone is also similar in that we're all related to Krishna as his eternal servants. Всички си приличаме по това, че всички сме свързани с Кришна като негови вечни слуги. So, oneness and difference, that's our philosophy. Това е нашата философия, единство и различие. Yes, I'll promise. Всеки предни даденото видове служение, пречко ни помагат да се концентрират. Is other services except Sankirtan, it helps Sankirtan or not? This is the Sankirtan movement, so all services are Sankirtan. Това е Санкиртан движение и всички служения са Санкиртан. But there's just a question of, like in an army, when an army is engaged in war, so there's frontline fighting, war on the front line, and then there's the war behind the lines. Both are equally important, but of course, the soldiers who are on the front line
they're the heroes. They get all the glory. Това е както по време на война. Армията е разделена на фронтова линия и на тил. И разбира се, и двете са еднакво важни, но тези, които са на фронта, са героите и те убират цялата слава. So there should be no duality between services in the Sankirtan movement. И трябва да има разграничаване между служенията в Санкиртан движението. But if you would like to have many medals, then you should go on the front line and distribute the books. Ако искате да имате много медали, трябва да отидете на фронтовата линия да разпространявате книги. There another question? Yeah. How exactly we choose our spiritual master? How exactly you choose your spiritual master? Well, Shastra says that Krishna reveals. Шастрите казват, че Кришна разкрива това. By the mercy of Krishna, one gets Guru. By the mercy of Guru, one gets Krishna. По милостта на Кришна, човек се свързва с Гуру и по милостта на Гуру, човек получава Кришна. So, it's a simple formula that advanced devotee who makes you feel Krishna conscious, the most Krishna conscious, he's your spiritual master, because by his mercy you're getting Krishna, and simultaneously by Krishna's mercy you got his association. И това е една проста формула. Този напреднал ударен, който най-много те вдъхновява е Кришна съзнание и като човек слуша такъв преднал ударен, той получава Кришна и естествено по милостта на Кришна той има контакт. Той е неговия учител. Last question. After if one has fallen into the material world, one goes back to Godhead, and he has the remembrance of the miseries of the material world. So is there any chance that he can fall back? I heard that question. After going back? Yeah, and you remember. След като сме се върнали в духовния свят и си спомняме нашите предишни дейности, има ли възможност отново да падне? As it is said, an example is given. If one falls into a big pile of stool, както се казва в този пример, че ако някой падне в голяма купчина с изпражнение, and he struggles there for a long time, дълго време там той се бори, and then finally some merciful person takes him out, ако накрая някой милостиволично измъкне там and gives him a bath, и го изкъпе, and gives him nice clothes, will that person go back to the stool? I think that answers the question. Srila Prabhupada ki jai. Srimad Bhagavad Gita ki jai.